Hello, assalamu alaikum. Welcome to Training with Roxana. Today, our topic for spoken and fluency course is talking about your family. Our last topic, or the first topic of this course was meet and greet, how to meet and greet formally. And today, we're going to learn how to talk about our family in English. So, let us begin. We will be able to, it will be easy for us to structure the conversation. আমরা যদি ভাগে ভাগে কথাগুলোকে ভাগ করে নেই তাহলে কিন্তু আমাদের এই কনভারসেশনটা গোছানো বা ফ্যামিলি সম্বন্ধে এই স্পিচটা গোছানো ইজি হয়ে যাবে. So in part 1 we can talk about our family briefly. Specifically, we can introduce our family. Okay, in part 1. So what information actually we can give about your family in the very beginning? We can talk about how many members do we have. So we can say it this way. There are, okay, let me write it in a different pen, different color. There are how many members? Dot 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 members. You just fill in the gap. In my family. Okay, so আমরা next part এ যাওয়ার আগে এতটুকুর pronunciationটা একটু দেখে নিই. So let us check the pronunciation of this sentence. There are, in British English, there are, there are, there are, there are, there are, there are, there are 6 members in our family. Or there are 5 members in my family. Okay, so pronunciation ki hobe? Let's check. Members there, British pronunciation we won't be pronouncing the raw sound after vowel. So members, members, there are connected. There. Parvin Appa, you have done my signature course, so you know what is the connection, right? So there. So for those who don't know, who are not a student of my signature course, for you, I'm trying to write it in Bengali. There. So there are, for example, 5 members in. এখানে নাটা এটা কি হবে জানেন? এটা assimilated হয়ে যাবে, মা হয়ে যাবে। And মায়ের আগে ন থাকলে এটা ম হয়ে যায়। এটা আপনি যদি সিগনেচার কোর্স করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন। যারা করেননি করে নিতে পারেন। So there are 5 members in my family. মায়ের weak form মা ইউজ হবে, যে মা শোয়া, এটা হচ্ছে শোয়া সাউন্ড, মা। weak form যেটা ফ্লুয়েন্টলি যখন নেটিভ স্পিকাররা কথা বলেন তখন তারা এভাবে কথা বলেন। So there are 5 members in my family. There are 5 members in my family. Family উপর স্ট্রেস থাকছে। There are এই যে আমি কিন্তু রা বলছি না, দ্যারা বলছি না, বলছি দ্যারা। আপনারা যখন বলবেন দ্যারা দেখতে মজা লাগবে, যখন বলবেন দ্যারা দেখতে সুন্দর লাগবে, স্মার্ট লাগবে, কনফিডেন্ট লাগবে। There are 5 members in my family. 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 There are 10 members in my family. There are 6 members in my family. Clear? আচ্ছা, এটা কি আবার আরেকভাবে বলা যেতে পারে, সেটা কি? Next example এ চলে যাই। I have 2 sisters. Now we can mention directly কে কে।
তো বলতে পারেন এরপরে গিয়ে I have two sisters. I have two sisters, one brother, my uncle, and aunt. Two grandparents. So I have kept every possible option that we might have in our family. Parents and my parents, of course. So here you can write your speech as per your family members, availability of your family members. So you might not have your parents with you, so it's fine. You might not have your grandparents alive, it's also fine. Okay, so how we can say, pronounce this portion? I have two sisters. Two sisters. So it's not two, it's two. I have two sisters. Sisters. Two sisters. One brother. One এর না বাইরের আগে এটা মা হয়ে যাবে. One brother. My uncle এখানে my পুরো বললে সুন্দর হয়. My uncle and my uncle and aunt. My uncle and aunt. My uncle and aunt. এই and এর ডিটা চলে যায়. Uncle and aunt. Uncle and aunt. Uncle and aunt. Two grandparents. এই নাটা ডায়ের আগে মা হয়ে যায়. Grandparents. It is called assimilation. Just don't think like I'm just doing nonsense and changing the letters and the sounds, but I am doing it as per the rule of fluency, connected speech. So be 100% what should I say, relaxed. I'm not misguiding you. I have two sisters, one brother, my uncle and aunt, two grandparents, and my parents, of course. And my parents. And my parents, of course. Parents of course. Of course. Of course. একসাথে. Of course. So again, there are 5 members in my family. I have two sisters, one brother, my uncle and aunt, two grandparents, and my parents, of course. So এই portionটা আপনারা কিভাবে লিখবেন, it would depend on you completely. Okay, so I've just given a random example আপনাদের জন্যে. Now moving forward to the next part. এরপরে আমরা লিখতে পারি যে my wife, 2 sons and myself. এভাবে বলতে পারি my wife, 2 sons, my husband, 2 sons, and myself, and myself, and myself, and myself. এরকম করে আমরা বলতে পারি. সো এই অংশটি সম্পূর্ণ আপনার পরিবারে কে কে আছে সেই অনুযায়ী বলতে হবে. এরপরে part 2 তে আসি. Part 2 তে we can talk about you can talk about how many brothers and sisters you have. Okay, so you can say I have two older brothers and one sister, or I'm the youngest in the family. I'm the youngest in the family. So you can say I have two brothers. I have two brothers and one sister. এভাবে ভেঙে ভেঙেও বলা যায়. You can say it this way as well if you're not saying it as per the previous way. So to one sister, you can say I'm the youngest in the family, or I'm the second child of my parents. এরকম করে বলা যেতে পারে. I'm the first child of my parents. I'm the first child, not child. It's child. I'm the first child. Ma'am, D na da.
Okay, it's a very good question. I have a video on the, a, when to say when to say a, when to say the, and when to say the. I have the video. I'm going to share it in the WhatsApp group. Okay? Okay, ma'am. Okay. So I'm the youngest in the family. I'm the youngest in the family. Or I'm the first child in the family. I'm the middle child of the in the family. Um I'm the youngest in the family. So ম্যাম I just have আই এম দি ইয়াংগেস্ট ইন দ্য ফ্যামিলি, in the family. মানে Family. ফার্স্টে দি হবে এন্ড সেকেন্ড টাইম দা উচ্চারণ হবে। No. It depends on sound. Are you in my signature course? নো ম্যাম। No, that's why. Okay. How can I make you understand? Before ম্যাম a আপনি vowel, উচ্চারণটা বলেন, আমার ল্যাপটপের সাউন্ডটা। before a vowel sound, it is the. So the youngest, it is easy to pronounce this way, but before a consonant, it's always the, like the morning, the matter, the first, the second, the third, the older, the elder, the younger, the youngest. Got my point? ম্যাম So, if you are the youngest, you'll have to say the youngest. But if you say I'm the first child, so you'll have to say the first child. And if you are the middle child of your parents, you have to say the middle child. Child, middle, youngest, youngest. ম্যাম আমি একটু এটার উচ্চারণটা করি। আই এম দি ইয়াংগেস্ট ইন দ্য ফ্যামিলি। I'm the youngest child in the family. I'm the youngest child of my parents. I'm the youngest I'm the youngest child of my parents. আপনার মা বাবার সবচেয়ে ছোট সন্তান আপনি, অথবা আপনি পুরো ফ্যামিলির সবার ছোট যদি বলতে চান, then you can say in my family. I'm the youngest in my family, or in the family. You can say it like that. So they have two different meanings. If you say I'm the youngest in the family, that means there is nobody after you. Okay, everybody is your elder or older. And if you say I'm the youngest child of my parents, it makes sense. Like you might have your আমার বইটা cousins. দাও। Okay? ইয়েস ম্যাম। All right. Next. I just have one sister. You can say it this way as well. Have I just have one sister. You can say it like that. I just have one sister or brother. And I'm the middle child. My brother is 2 years older, and I have a younger sister who's finishing her studies. এভাবে বলা যেতে পারে। I'm the middle child. মানে হচ্ছে আমি like there are brothers and sisters before and after me. আগে এবং পরে আমার আরো ভাই বোন আছে, আমি মাঝামাঝি আছি। তারপর বলা যেতে পারে I'm the middle child বলে যে আমার ভাই আমার চাইতে 2 বছরের বড়, এবং আমার একটা ছোট বোন আছে যে তার পড়াশোনা শেষ করছে। So I'm the middle child of my I'm the middle child. My brother is 2 years older, and my sister, I have a younger sister is who's finishing her studies. Who's finishing her studies? Who's finishing her studies? So আমি এখান থেকে দেখে দেখে বলছি এটা, এই পোর্শনটা। I'm reading it out from my book. কথায় কথায় English. I'm not sure if you can see it. ম্যাম কেউ যদি থার্ড পজিশনে থাকে তখন সেও কি মিডল বলবে? হ্যাঁ, middle. First এর পরে and last এর আগে সব middle. ওকে। Okay. So I'm the middle child. My brother, my brother. I'm the middle, middle. I'm the middle মিডল। child. Child. So I'm the middle child. I am the middle child. My brother is 2 years older, and I have a younger sister who's finishing her studies. So you can say it this way. আপনারা আপনাদের অনুযায়ী আপনারা এই সেন্টেন্সটা তৈরি করবেন। কোন টাইপটা বলতে চাচ্ছেন আপনাদের জন্য ইজি হচ্ছে, you can come up with your own sentence. You can choose any one from them. Then I'm the youngest. আমি সবার ছোট। যদি আপনি সবার ছোট হন, আপনি যদি সবার বড় হন, if you the eldest, you can say I'm the eldest. I'm
the eldest child in my family or of my parents. Of my parents, my parents, my Ma'am, parents, of eldest, my parents. Yes, ma'am. eldest, Oldest, eldest, not eldest, eldest হবে না, dist, eldest. eldest, Any word that ends with est, যে কোনো শব্দ est দিয়ে যেটা শেষ হচ্ছে superlative degree, সেটার শেষে est বলতাম আমরা বাঙালিরা, এটা হবে east. Eldest, youngest, toughest, largest, eldest, highest. Yes, east. eldest. And then that's it. Now part 3 of your speech about your family. ও আম্মু What we কথা should say কইলো না। in part 3. May I request all of you just to remain muted if you don't have anything to say? Okay. Part 3. In part 3, we can talk about our immediate and extended family. So who are in our immediate family and who are in the extended family? Can anybody tell me? আমাদের immediate family মানে কি বুঝি and extended family মানে কি বুঝি? কে বলতে পারবে? Immediate family তে কে কে থাকে? Immediate family তে থাকি বাবা মা আমি, ভাই বোন বাবা মা wife। ভাই বোন হাজবেন্ড ওয়াইফ বাচ্চা। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে এক্সটেন্ড, সেটা হচ্ছে আপনার Extended, ওটা হচ্ছে চাচা চাচি। extended, extended. আমরা অনেক Extend। সময় দাদা দাদিকে নানা নানিকে আমরা কিন্তু এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতে ফেলে দেই, সেটা কিন্তু করা যাবে না। দাদা দাদি নানা নানি মা বাবা ভাই বোন সন্তান, এরা হচ্ছে ইমিডিয়েট ফ্যামিলি। অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতে হবে দাদা দাদি মানে হচ্ছে মা বাবা ভাই বোন হাজবেন্ড ওয়াইফ বাচ্চা, এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট ফ্যামিলি। অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মানে আমার দাদা তো থাকতে পারবে, আমার বাচ্চার দাদা তো আছে, তাই না? আমার বাবা থাকা মানে হচ্ছে আমার বাচ্চার দাদা, ওই সেন্সে বলা। ওকে, যদি আপনার ফ্যামিলি থাকে ইমিডিয়েট ফ্যামিলি। আচ্ছা, নাও ম্যাম এক্সটেন্ডেড বুঝি নাই। ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মানে হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি আমার হিসেবে আমার ইমিডিয়েট ফ্যামিলি হবে আমার মা বাবা, আমার ভাই বোন এবং আমার সন্তান, আমার হাজবেন্ড। আচ্ছা, আমার বাবা যদি আমার সন্তান যদি বলে যে তার ইমিডিয়েট ফ্যামিলিতে মেম্বার্স কারা, তার ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার হবে তার মা বাবা, তার ভাই বোন এবং তার সন্তান। ঠিক আছে? তো ও যেহেতু আমাদের সাথে থাকে, তার ইমিডিয়েট ফ্যামিলিতে তার গ্র্যান্ড প্যারেন্টও ইনক্লুডেড, আচ্ছা আচ্ছা। কারণ they are the immediate family members of his parents. Okay, just a minute, I just have got a phone call. All right, so in that sense এটা হচ্ছে যে immediate and extended family, but immediate family যে বলছে তার মা বাবা, তার ভাই বোন এবং তার সন্তান এবং হাজবেন্ড ওয়াইফ, এটাই হচ্ছে ইমিডিয়েট ফ্যামিলি, এভাবে কাউন্ট হয়। এন্ড এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি কিভাবে কাউন্ট হচ্ছে? এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি হচ্ছে চাচা চাচি, খালা খালু, চাচাতো বোন, মামাতো বোন, ভাই, তারপর ভাতিজা ভাতিজি, ভাগনা ভাগ্নি, grandparents, nephews, nieces, uncles, cousins, grandparents, grandchildren. These are all the part of the extended family, like the rest are the relations. ম্যাম All of them are the আরেকটা extended family কোশ্চেন, members. Yes. এখানে NPHUWS এটা নাকি, এটার উচ্চারণটা কি হবে? ভাতিজা Nephews, 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 not nephews, F-U's, nephews, and nieces, nieces, not nieces. It's knee, টান হবে, nieces, 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 right? nieces, Okay. nephews. Now, in this portion, while talking about in part 3, we will be talking about your immediate and extended family members. তো এখানে আমরা কিভাবে বলতে পারি? আমরা বলতে পারি যে my immediate family is quite small. Quite. My immediate, not immediate, immediate family. My immediate family is quite small. Quite small. British English. Quite small. Because I'm an only child. And আমি একমাত্র সন্তান আমার মা বাবার. Because I'm an only child. My mom is one of 5 children.
আমার মা হচ্ছে 5 ভাই বোনের মধ্যে একজন, so one of 5 children. So I have a lot of cousins. So ওই হিসাবে আমার অনেক কাজিন ভাই বোন আছে। আচ্ছা, who are kind of like my brothers and sisters. তো আমার ইমিডিয়েট ফ্যামিলিতে যেহেতু আমি একাই একজন সন্তান আমার মা বাবার, এটা কোয়াইট স্মল ফ্যামিলি, এটার মিনিং হচ্ছে এটা। তাহলে প্রনাউন্সিয়েশন আমরা একটু দেখি। My immediate family is quite small because I'm an only child. I'm an only child. আপনি যদি মা বাবার একমাত্র সন্তান হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এভাবে বলবেন, I'm an only child. My mom is one of 5 children. এখন মামের জায়গায় আপনি father বলতে পারেন, my father is one of 4 children. So my father is one of 4 children. So I have a lot of cousins who are kind of like my brothers and sisters. So I have a lot of cousins. I have a, so I have a lot of cousins who are kind of my brothers, and sisters. Next কি বলা যায়? There are 6 people in my immediate family. এভাবেও বলা যেতে পারে। My parents, my brother and his wife, my sister and me. So I have a lot of other relatives, but they live in Canada, so we don't see them often. I have a lot of relatives. I have a lot of other relatives. তাহলে এটার মিনিংটা একটু বুঝিয়ে দেই আপনাদের। There are 6 people in my immediate family. এটা হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ আনসার আর কি। There are 6 people in my immediate family. My parents, আমাদের পরিবার, আমার immediate ফ্যামিলিতে 6 জন সদস্য। My parents, my brother and his wife. Hisটা is হয়ে যায়, and is connected, and hisটা। So যখন আমরা বলবো and his, এই and hisটা হয়ে যাবে and is family, মানে and টা weak form এ ইউজ হয়, and his তার is হয়ে যায় weak form এ, connected speech এর হিসেবে ফ্লুয়েন্সির জন্য এটা আমরা বলছি। So and his family. So I have a lot of other cousins, but they live in Canada, so we don't see them often. তো এই আনসারটা আমি আবার বলছি। ইমিডিয়েট ফ্যামিলি নিয়ে বলতে গিয়ে বা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, ইমিডিয়েট ফ্যামিলি একসাথে মিলিয়ে বলতে গিয়ে কিভাবে আনসারটা বলতে হয় বা বলা যেতে পারে। There are 6 people in my immediate family. My parents, my brother and his wife. My parents, my brother and his wife, my sister and me, and me হয়ে যাবে and me. কেন and me হবে? এটা and এর ডিটা ইলাইডেড হয়ে যায় ইলিশনের রুল অনুযায়ী, কানেক্টেড স্পিচের রুল। তারপরে ময়ের আগে যখন নটা থাকে, নটাও ম হয়ে যায়। এখানে ইলিশন এন্ড অ্যাসিমিলেশন একসাথে হয়। সো এর মানে হচ্ছে বলার সুবিধার জন্য একসাথে যখন আমরা বলি, যেমন কথার ছলে বলি, ওটা একসাথে হয়ে যায় কথার ছলে, র উঠে গিয়ে ছ বসে। সো সেম ওয়েতে এটাকে অ্যাসিমিলেশন বলছে। তো এই জায়গাটাতে আসলে দুটা জিনিস হচ্ছে, ইলিশন এন্ড অ্যাসিমিলেশন একসাথে হচ্ছে। এমনি আপনারা যদি আমার সিগনেচার কোর্স করেন, এই জিনিসটা আরো ভালো করে প্র্যাকটিস করা হয়, ওখানে বোঝানো হয়, বুঝতে পারবেন। So আবার বলছি, there are 6 people in my immediate family, my parents, my brother and his wife, my sister and me. So I have a lot of other other relatives, but they live in Canada, but they live in Australia, but they live in United Arab UAE, they live in USA. এরকম করে বলা যেতে পারে। So we don't see them often. আমরা তাদের অনেক আছে, বাট তাদের সাথে সচরাচর দেখা হয় না। So we don't see them often. So this is how you can talk about your immediate family. প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো ঠিক করে নেবেন, যেভাবে বলছি যখন যে অংশটুকু লিখছেন সেখানে উচ্চারণটা কেমন করছে দেখে নেবেন। নেক্সট ক্লাসে তো ডেফিনেটলি আমরা আবার রিভিউ করব। Now the next part, or you can say it the last part.
ও লাস্ট পার্ট না, আরো পার্ট আপনারা অ্যাড করতে পারেন। আচ্ছা আমরা বলি, talking about your children, বাচ্চাদের সম্বন্ধে কিভাবে বলবেন? I have 3 kids, or I have 2 kids, I have 1 kid. 3 kids হলে 2 girls and a boy. I have a newborn son. নতুন সদ্যজাত একটা শিশু হয়েছে, newborn son. We have 1 daughter and my wife's expecting our second child. যদি কোনো পুরুষ মানুষ বলে তাহলে এভাবে বলবে যে আমাদের একটা সন্তান আছে এবং আমার ওয়াইফের পেটে আরেকটা বাচ্চা আছে। তো এটা কিভাবে বলতে হয়? My wife's expecting our second child. অথবা I have two daughters. Now my wife is expecting our third child. এরকম করে বলা যেতে পারে। এন্ড এটা Child. যদি ম্যাম একটা ওয়াইফ বলতে চায় তখন সে কিভাবে বলবে? হাজবেন্ড তো এক্সপেক্টিং বলতে হবে, পারবেন না, বলবেন যে I have 2 sons and now I'm expecting our third child. I'm expecting বলতে হবে, expecting. Okay? আই এম I'm I আই am এম বললে আই মার্ক কাটা যাবে। আমি একটু জানিয়ে দেই, আইএলটিএস এ যখন আপনারা স্পিকিং টেস্টে দেবেন সেখানে I am লিখলে, I am বললে আপনাদের প্রনাউন্সিয়েশনের মার্ক কম পাবেন। তখন স্পোকেন ইংলিশে যদি বলেন যে I am কন্ট্রাকশন দিয়ে উইক ফর্ম দিয়ে, তাহলে আপনারা প্রনাউন্সিয়েশনের মার্ক ভালো পাবেন। এর জন্যই এই কোর্সটার নাম স্পোকেন অ্যান্ড ফ্লুয়েন্সি কোর্স, কারণ আমরা ম্যাম এখানে কষ্ট করে আবার একটু উচ্চারণটা। I am আই হ্যাঁ, তো আই এই জন্য এই কোর্সটার নাম আমি স্পোকেন অ্যান্ড ফ্লুয়েন্সি কোর্স রেখেছি, কারণ এখানে শুধু আমরা স্পোকেন ইংলিশ করাই না। স্পোকেন ইংলিশ হচ্ছে শুধু যেভাবে লিখি সেভাবে বলিয়ে দেওয়া, বা অনেকে আবার স্পোকেন গ্রামারও ইউজ করে কিছু কিছু, কিন্তু উচ্চারণটা ধরিয়ে দেওয়া এবং ফ্লুয়েন্সির অ্যাসপেক্ট গুলো বুঝিয়ে দেওয়া, যাতে করে তারা না ভুলে বা ওই অ্যাসপেক্ট অ্যাপ্লাই করে সিমিলার আরো প্রনাউন্সিয়েশন যাতে করতে পারে, সেটাই থাকে আমার এফর্ট। আশা করি বাংলাদেশে এটা আমি করছি এভাবে, এবং আমি করি, আমি জানি। এবং যারা দেখছেন, যারা আমার স্টুডেন্টস আছেন, যারাও পড়াচ্ছেন, শিক্ষকতা করছেন, তারা হয়তো আমার কাছ থেকে শিখে সেটা তাদের টিচিং এ অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সো মেক শিওর যে আপনার কাছে যখন কোনো স্টুডেন্ট আসছে ফর স্পোকেন ইংলিশ, আপনি শুধুমাত্র তাকে 1-1.5 মাসের কোর্স করে ছেড়ে দেবেন না। 5-6 হাজার টাকা নিয়ে তার প্রতি ডেডিকেটেড থাকবেন, এবং সে স্পোকেন ইংলিশ শুধু গড়পাত্তা কয়েকটা স্পোকেন না শিখে তার ভেতরে একটা নলেজ এসছে কিনা, যে সিমিলার প্যাটার্নে কোনো কিছু সিচুয়েশন আসলে সে করতে পারছে কিনা সেটার দিকেও তাকাবেন, যারাই মানে এরকম ইচ্ছে রাখছেন। তো ম্যাম নেক্সট, ইয়েস, ম্যাম আই এম এক্সপেক্টিং আওয়ার সেকেন্ড চাইল্ড child. I'm expecting, mix হয়ে যাবে ওখানে। I'm expecting I'm expecting our third child, our second child. I'm expecting এটা একটু রিলিজ প্র্যাকটিস করে করে ইজি করে ফেলবেন মুখটা। I'm expecting I টা একটু টেনে expecting। এটা তো ফ, 2 ঠোঁট লাগিয়ে বলতে হয়, তা তো জানেন তাই না? এটা ফ না। সো I'm expecting ভয়েস ওঠা নামা এরকম করে হচ্ছে। I'm expecting our second child. I'm expecting our second child. Very nice. Second child. একটু টেনে। Second child. বলেন আবার। I'm expecting our second child. Very good. Second child. Okay. Yes, হয়ে গেছে। Good job. কি বাচ্চা হয়ে গেছে? আচ্ছা, আর হইছে। এরপর হ্যাঁ অন্যভাবে বলা যায়, we have 1 daughter and a chacha. Extended version কিভাবে? I have 3 kids, 2 girls and a boy. Our eldest daughter has just started secondary school, and the 2 younger ones are still in primary school. বাচ্চাদের সম্বন্ধে যদি বলতে হয় এভাবে বলা যেতে পারে। সো আমি স্লোলি পড়ে যাচ্ছি, আপনারা এভাবে প্র্যাকটিসটা করবেন। আর এই বইটা যদি কালেক্ট করেন, এই বইয়ের মধ্যে আমার ভয়েস দেয়া আছে, ভয়েসটা আস্তে আস্তে আমি লোড করছি। আপনারা সবাই এখান থেকে কিউআর কোড আপনাদের কিউআর কোড স্ক্যানার অ্যাপটা মোবাইলে ডাউনলোড করে নেবেন, ওটা দিয়ে স্ক্যানিং করবেন, স্ক্যানিং করে শুনেও চোখ বন্ধ করে বইটা পড়তে পারবেন।
কষ্ট করে তাহলে তো চোখ অনেক দিয়ে কষ্ট তাকে, করছেন আপনি ম্যাম এটার পেছনে। ইয়াস, এখনো করছি, এখনো সব ভয়েস অ্যাড করা হয়নি, কাজ করছি, মানে গলায় আমরা খুব কিছু প্রেসার পড়ে। পাবো তো অফ এখন যেটা কোর্স, আছে? এটার মধ্যে দেয়া আছে, আমি জাস্ট একটু সময় দিতে হবে। আপনার ওই কিউআর কোড স্ক্যান করলে এখন হয়তো মিউজিক শোনা যাবে। আমি সবগুলো যখন আপলোড করব, ভয়েস দিয়ে দিব যখন, তখন ওখানে যখন টুডে আপলোড টমোরো হবে, আর কি পাবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ এটাতে দেয়াই আছে, আমি জাস্ট অ্যাড করার জন্য একটু ওয়েট, সময় নিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো কি যাক, হচ্ছে, এটা পুরো একটা অডিও বুক হবে। আপনি এই বইটা চোখে দেখে না পড়লেও চোখ বন্ধ করে, আপনারা যারা অন্ধ আছেন বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আছেন, তারাও হচ্ছেন যে এটা শুনে শুনে বইটা পুরোটা পড়ে ফেলতে পারবেন, উচ্চারণ সহ, বাংলা ইংলিশ অর্থ সবকিছু মিলে। সো এটা একটা অডিও বুক, এটা একটা লিভিং গাইড। ওকে, আদারওয়াইজ বাজারের অন্য বই আর রোকসানা আক্তার রুপির বইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি বুঝতে হবে। আচ্ছা, এরপর হ্যাঁ আসি। ম্যাম, আমি কিছু কিছু ওয়ার্ডে আমি বুঝতে পারছি সেটা, যেমন নেফিউজ, এটা কিছু কিছু বইয়ে শুধু নেফিউ দেওয়া, আচ্ছা, নয়কার নে ফরসি রসৌ, কিন্তু ওটা তো এখন আমি বাংলায় আপনাকে ওভাবে লেখা যায় না, উচ্চারণ বাংলায় PH নাই। হ্যাঁ আচ্ছা, ওটা নেফিউ দিয়েছে। আচ্ছা, এনিওয়েজ, আমি জানি না কিভাবে লেখা আছে বা কি, সো আমরা ওগুলো নিয়ে মন্তব্য না করি। এক্সটেন্ডেড ভার্সনে বলতে হবে I have 3 kids. For example, I have 3 kids, 2 girls and a boy. Our eldest daughter, মনে রাখবেন যে ডটার না, ডটার বাংলায় বলি, it's daughter, British English. So daughter, এটা American English. So our eldest daughter, আপু আপু আমেরিকানটা আরেকবার বলেন। daughter, 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 ওরা বাবলের আগে টিটাকে ডি উচ্চারণ করে, daughter, daughter. ম্যাম, আপনি এত কিছু মাথার ভিতরে রাখেন কিভাবে? এক Our, নর্মাল ইংলিশই পারি না, তার ভিতরে আবার 2 কান্ট্রির ইংলিশ। আল্লাহ মাশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ অনেক জ্ঞান দিছে। আমি অস্ট্রেলিয়ানও একটু একটু প্র্যাকটিস করছি অবশ্য, একটু ওয়েট আল্লাহ করে, আমি গো। ব্যাটারিটা চার্জ দিয়ে নিই। আচ্ছা, so I have 3 kids, 2 girls and a boy. Our eldest daughter has just started secondary school. আর এটা আমেরিকান pronunciation হবে started. Secondary school, secondary, এটা secondary বলবেন না, secondary. So our oldest daughter has just started secondary school. School বলবেন না, কেন স্কুল হবে না সেটা আমার টিউটোরিয়াল আছে, Speak English Like the English এর part 3, সেটা দেখে নেবেন, part C. And the 2 youngest one are still in primary school. Primary, school, not school, sky, not sky. Okay? আচ্ছা, আরেকটা এক্সাম্পল বলি, সেটা হবে we have a newborn son. We have a newborn son. আচ্ছা ম্যাম, কথা শোনা যায় না। এটা কি পড়া পড়তেছে, এটা কি হিব্রু ভাষা না বাংলা ভাষায় লেখা? এত সুন্দর বাংলা তো আমি জীবনে দেখি নাই। আগালি হলো, ও সরি, রেকর্ডিং, সরি, ওকে, ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম না। আমরা বলতে পারি, there is another example, we have a newborn son. অনেকে আমরা we mispronounce this word and say son. It's not son, it's sun, like the sun in the sky. So we have a newborn son. He's just 3 weeks old now. He is together, একসাথে মিলে হবে he is, একটা লং ই দিয়ে ভয়েসটা উপরে দিয়ে তারপর বলতে হবে। So we have a newborn son. He is just 3 weeks old now. So we're still getting used to things. We're still getting used to things. Getting used to, একসাথে বলতে হবে। So we're still
So we're still getting used to things. Getting used to things. So we're still getting used to things. তাহলে কতটুকু একসাথে বলছি সেটা important. So we're still getting used to things. Things, things বলবেন না. Things. আরেকটা example হতে পারে, we have one daughter and my wife's expecting our second child. We don't know if it's a boy or a girl, but we will find out in 3 months. এটা বলা যেতে পারে. So এত example দরকার নাই আপনাদের জন্য, আপনারা তো শুধু মনে হয় স্টুডেন্ট আর হাউসওয়াইফ এখানে। আচ্ছা, talking about your relationship with, এরপরে বলবেন যে আপনার ফ্যামিলির সাথে আপনার রিলেশনশিপটা কেমন। সেটা বলতে গিয়ে আপনি বলতে পারেন I'm very close to my family. I'm very, not very, I look stupid, but very, Arabic raw যেভাবে বলতে হয় একটু raw গাঢ় করে, সেরকম করে very. I'm very close to my family. I'm very close to my family. Close to my family. Close to my family. I'm very close to my family. We have lunch together every weekend. বলতে পারেন, or we have dinner together every night. Or we have dinner together every day. বলা যেতে পারে। আচ্ছা, তারপরে বলতে পারেন আরেকটা example, I see my older brother once a week. Or I see my father every night when he comes back from office. Or I see my husband every night when he comes back from office. In the morning, I can't wake up, so I don't see him while going to office. We play tennis or basketball together. এখানে আপনারা অনেক কিছু অ্যাড করতে পারেন, যে তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে আপনি কি খুব আনন্দিত আপনার পরিবারের সাথে থেকে, পরিবারকে খুব ভালোবাসেন, সবার সাথে খুব মিলেমিশে থাকেন, একসাথে খেলেন, একসাথে গল্প করেন, একসাথে ঘুরতে যান, একসাথে শপিং করতে যান, অনেক কিছু আনতে পারেন, বাট একই প্যাটার্নে। I see my older brother once a week. এখানে once a week না দিয়ে every day বলতে পারেন, every 2 days বলতে পারেন, every other days বলতে পারেন। We play tennis or basketball together. আমরা টেনিস ও বাস্কেটবল একসাথে খেলি বলতে পারেন। আর আপনি টেনিস না খেলে যদি লুডো খেলেন, বলেন though our cousins live in abroad, we play Ludo online. Okay, এরকম করে বলতে পারেন। I try to spend as much time as possible with my kids. আমি আমার বাচ্চাদের সাথে যত বেশি সম্ভব সময় কাটানোর চেষ্টা করি। I try to spend as much time as possible with my kids. তারপরে হচ্ছে এভাবে বলতে পারেন যে all of our family members are very close to each other. All our family members are very close to each other. All our family members are close to each other. All our family members are close to each other. Or you can add very. So all our family members are very close to each other. We have lunch together once a week, and we also go out for afternoon tea or evening walk. একসাথে বলতে পারেন। এটার extended versionটা কেমন হতে পারে? We have lunch together every weekend at my grandmother's house. কোথায় একসাথে আপনারা লাঞ্চ করেন? আপনার দাদির বাড়িতে গিয়ে, grandmother's house. So we have lunch together every weekend at my grandmother's house. Remember, it is not house হবে না, হ্যাঁ, হবে না, এটা হচ্ছে ভুল। এই হাউস হচ্ছে ভার্ব। আচ্ছা, আর এই হাউস মানে হচ্ছে ক্যাপচার করা, তালা মেরে রাখা কাউকে, ওকে, বা খেয়াল করা। দেখো হাউস দ্যাট, দেখো আউট হয়েছে।
ক্রিকেট খেলায় বলে হাউস দ্যাট, এটা মানে হচ্ছে এই হাউস। ভার্ব এম্পায়ারের দৃষ্টি অ্যাটেনশন অ্যাট্রাক্ট করে। আর বাড়ি হচ্ছে বাড়ি, এই যে বাড়ি, এ ঘর বাড়ি, এটা কিন্তু জ সাউন্ড দিয়ে শেষ হয় না, এটা হয় হাউস। House. হা আও, এই যে এস এর মতো, হাউস, দ্যাট ইজ ইয়োর হাউস। মানে জেডটা উচ্চারণ হবে না, না, এসটা ওটা উচ্চারণ এস এর হবে। উচ্চারণ হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। হাউস। Yes. So we have lunch together every weekend at my grandmother's house. She always British pronunciation, always American. She always cooks. Always. এটা cooks বলবেন না, cook হবে না, cooks. She Cooks. always cooks something delicious. Delicious. ক It's not উচ্চারণ হবে ম্যাম। k. Cooks. Cooks. Acha. Delicious. It's not delicious. It's delicious. She always cooks something delicious. I see my older brother once a week. I see my older brother once a week. We play tennis or basketball together. Together. Together এর মজা আছে। সবাই বলেন তো together. জুই বলেন together. Together. ওরে সোনার চান। আয়েশা সিদ্দিকা বলেন তো, আয়েশা সিদ্দিকা ম্যাম আরেকবার শুনি। together. Together. আমার তো মুখে আসবে না মনে হচ্ছে। আচ্ছা, পারভিন আপা বলেন, পারভিন আপা from দুবাই। দুবাই বালি, দুবাই বালিও খুব ভালো পারে, মাশাআল্লাহ। এই টি তো বলতে পারবেন, সবাই বলেন তো টি। ঠিক। বাংলাদেশে গ্যাদার মাকে চেনেন? গ্যাদার মা বাংলাদেশে থাকে। ম্যাম এখন চিনবো, আগে না চিনলেও এখন চিনবো ইনশাআল্লাহ। গ্যাদার মার গ্যাদা বেশি দুষ্ট, তো গ্যাদার মায়ের কাছে না এই টি এর মতো একটা লাঠি আছে, বুঝছেন? তো এই টি যখন গ্যাদা যখন দুষ্টামি করে, গ্যাদার মার মাথা গরম হয়ে যায়, তখন এই টি দিয়ে একটা বাড়ি দেয় এখানে, তো গ্যাদা উপরে লাফ দিয়ে ওঠে বাড়ি খাওয়ার চোটে। So together. 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 American Together. pronunciation হচ্ছে together. 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 Yes. So together. Now, I see my older brother once a week. We play tennis and basketball together. We don't see my other brother so often because he lives overseas. He lives overseas. বিদেশে থাকে। Abroad বলা যায়, overseas বলা যায়। Although we talk on Skype every so often. I try to spend as much time as possible with my kids. আমি আমার বাচ্চাদের সাথে যতটুকু সম্ভব সময় কাটাতে পছন্দ করি। আমি চেষ্টা করি to spend কাটাতে as much time যতটুকু সম্ভব সময় as possible সম্ভব with my kids, আমার সন্তানদের সাথে। We play cards, watch films. আমি কি করি সেটা এখন বলছি, আমরা কি করি। We play we play football, cricket, watch films or TV shows or sports channel, and go to the park if weather is nice. Weather is nice. Weather's nice. Okay. Weathers বলবেন না, হবে না, this. Weathers মুখ বন্ধ থাকবে। weathers কায়দা করে বলতে হবে, কায়দা করে। Weathers. So that's it. এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে, আপনারা এই যে আমি স্টেপ বাই স্টেপ ডিসকাস করলাম, বেশ কিছু এক্সাম্পল দিলাম, এই সব কিছু মিলে আপনারা এখন একটা খিচুড়ি রান্না করবেন। সেই খিচুড়ির নাম হবে Talking About Family. ম্যাম আজকে এখন তা কি আর আপনারা জীবনে করবেন, এটা করলে তো হতোই। হ্যাঁ, আচ্ছা, সেটাই ম্যাম। আজকে নেক্সট না, ক্লাসে তাহলে কি করব? take আজকে it as করলে your homework. Next ক্লাসে আমি আপনাদের meet and greet and family শুনতে চাই, এবং যখন আপনারা লিখছেন প্রত্যেকটা পার্ট আবার এই ক্লাস রেকর্ড শুনে শুনে প্লে করবেন, পজ করবেন, বলবেন, আবার রিভাইন্ড করবেন, প্লে করবেন, পজ করবেন। একটা পার্ট বারবার বলেছি, আমার সাথে সাথেই প্র্যাকটিস করবেন। চেষ্টা করবেন বুঝতে যে আপনি যেভাবে বলতেন আর আমি যেভাবে বলছি তার মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায়। তো আমি যেভাবে বলছি সেভাবে বলার চেষ্টা করবেন। আপনি যদি বুঝে যান তাহলে আপনি আপনার মতো বলা শুরু করে দেবেন না, এটা হচ্ছে কন্ডিশন।
আচ্ছা, সেকেন্ড কাজ হচ্ছে মুখস্থ করে ফেলতে হবে। যখনই প্যাটার্ন গুলো মুখস্থ করবেন অটোমেটিক আপনার ল্যাডে LAD ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস ব্রেনের ভেতরে আছে, যে প্যাটার্ন বেশি বেশি পড়া হয় সেটা ইনস্টল হয়ে যায়। আলাদা করে গ্রামার শিখতে হবে না, আপনার ন্যাচারাল একটা ক্যাপাসিটি গ্রো করবে, আপনি ন্যাচারালি স্পোকেন ইংলিশ করতে পারবেন। আপনার সেন্টেন্স ভুল না শুদ্ধ হচ্ছে গ্রামাটিক্যালি সেটাও বুঝতে পারবেন। তার জন্য বেশি বেশি পড়তে হবে, বেশি 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 পড়ে 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 মুখস্থ করে ফেলতে হবে কোন সিচুয়েশনে কি কথা বলতে হয়। আমরা কিন্তু বাংলাও মুখস্থ করি জানেন, যখন জন্ম হয় তারপরে একটু চুপ থাকি, বোবা হয়ে থাকি 1 বছরের মতো, এর মাঝখানে খুব চালাকি করে চারপাশে কে কিভাবে কোন জায়গায় কোন কথাটা বলছে সেটা আগে ব্রেনে রেকর্ড করতে থাকি, তারপর একটা একটা করে সাউন্ড মেক করি, সাউন্ডের পরে একটা একটা করে ওয়ার্ড উচ্চারণ করার চেষ্টা করি, মুখ তখনও ক্লিয়ার হয় না বাট ব্রেন কিন্তু কাজ করছে। কপি করতে 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 ওই যে ল্যাডের মধ্যে সব সেট হচ্ছে, সে শুনছে ওটাতেই সেট হচ্ছে। তারপরে একটা ওয়ার্ড থেকে 2-3টা ওয়ার্ড জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে বলতে পারি, গ্রামাটিক্যালি রং হয় সেন্টেন্স তারপরেও বলতে পারি। আমি খাবে বলি, অনেক সময় বাচ্চারা বলে, শুনতে মজা লাগে, আবার সে শুনতে 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 তার গ্রামারটা আরো ঠিক হয়। হ্যাঁ, তো আপনারা যে বলেন যে আমার গ্রামার ভুল হয় ইংলিশে, এটাতে মন খারাপ করার কিছু নেই, মানে আপনারা ইংলিশে এখনো বাচ্চা। যত বেশি শুনবেন 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 শুনবেন, শোনা মানে কি নিজেকে নিজে শোনান এখন, এই সেন্টেন্স গুলো বেশি 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 বলে বলেন, মুখস্থ করে ফেলেন, তাহলে এই জিনিসটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। সেম জিনিস সেম একটা সেন্টেন্স একই স্ট্রাকচার যখন আপনি ইনস্টল করে ফেলবেন ব্রেনে, সে একই স্ট্রাকচারে ডিফারেন্ট ওয়ার্ড চেঞ্জ করেও আপনি একইভাবে কারেক্ট ইংলিশ বলতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক। বাচ্চারা একটা সময় সেন্টেন্স বলে, সেন্টেন্সে পরে সিম্পল সেন্টেন্সে পরে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলা শুরু করে, তাই না? খুব অবাক লাগে। তো আমি ঠিক করে দেই। এইভাবেই আমাদের ইংলিশটা শিখতে হচ্ছে, এবং এই প্রসেসটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমার এই কোচ ট্রেনিং এ, আমার এই ক্লাসে আমি এটা অ্যাপ্লাই করি। তো যেহেতু আমরা আসলে অ্যাজ এ টিচার আমরা কোন টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করছি আপনাদেরকে বলার প্রয়োজন হয় না, বাট আমি জানিয়ে দিলাম যাতে করে আপনারা প্রত্যেকটা জিনিস সিরিয়াসলি ফলো করেন। আমি যেভাবে প্র্যাকটিস করতে বলছি সেভাবে প্র্যাকটিস করবেন। আর বইয়ের একটু কথা না বললেই না, এই বইটা কথায় কথায় ইংরেজদের মতো বুক ফুলিয়ে ইংরেজি বলার সহজ কৌশল, এই বইটা আপনারা কালেক্ট করে নেবেন। রকমারি.com এ পাওয়া যাবে, আর হচ্ছে দেশের বাইরেও পাওয়া যাবে। দেশের বাইরের লিঙ্কটা পাওয়ার জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপে 017271021118 এই নাম্বারে। দেশের বাইরে থেকে কেউ যদি পারচেজ করতে চান বা অন্য কাউকে যদি আপনারা দিতে চান, তাদেরকে এই নাম্বারটা দিয়ে দিবেন 017271021118। এই নাম্বারটাতে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেবো। এন্ড অফ কোর্স আপনারা 25 ডিসকাউন্টে আমার এই বইটা পাবেন যারা আমার রেফারেন্সে আছেন, আমার স্টুডেন্ট কমিউনিটিতে আছেন, বা যারা আমার ফলোয়ার্স আছেন, সবার জন্য। তো আজকের ক্লাসটা এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া ম্যাম করবেন। একটা কথা ছিল। কি কথা? আচ্ছা ম্যাম, শুধু আমাদের এটুকু শিখালে তো হবে না, আরেকটা জিনিস শিখতে চাই। কি জিনিস? সেটা হচ্ছে আপনি মানে যেভাবে ইংরেজি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ এটা আমার বিশ্বাস, আমরা চেষ্টা করলে ইনশাআল্লাহ একটা সময় সে পারবো। কিন্তু আসলে যে ভাষাগুলো মানে যেমন আমরা একটা কথা বলতে চাইলেও পারি না, কারণ সেই ওয়ার্ড গুলো আমাদের জানা নাই। তো আসলে কমপ্লিটলি যদি ইংরেজিতে কথা বলতে চাই, মানে সেটার জন্য কি করতে হবে সেটার দিক নির্দেশনা দেন। আপাতত এই কোর্সটা শেষ করেন, তারপরে হচ্ছে আর প্রনাউন্সিয়েশনের ব্যাপারটাতে আপনি পাশাপাশি আপনি আমার সিগনেচার কোর্সটা করে নিতে পারেন। এই যে আমাদের আমি বলি ক্রেজি শুটারে যিনি আছেন, শি ইজ আ ক্রেজি শুটার আসলে। উনি পারভিন আপা দুবাইতে, উনি কিন্তু পড়াশোনা অতটুকু করতে পারেনি, বিয়ের পরে সংসার নিয়ে বিজি হয়ে গিয়েছেন। শি ইজ আ হাউস ওয়াইফ। আমি জানতাম না উনি আমার সিগনেচার কোর্স পুরো কমপ্লিট করেছেন, এন্ড শি ডিড আ ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন, মাশাআল্লাহ। এন্ড নাও উনি এখানে এই কোর্সটাতে ভর্তি হয়েছেন। সো আপনি এই কোর্সটা চলাকালীন সময়ে যদি সিগনেচার কোর্সটা করেন, তাহলে সিগনেচার কোর্সের লার্নিং গুলো আমি যে এখন এক্সপ্লেইন করে করে বোঝাচ্ছি সেটা বুঝে নিতে পারবেন। বুঝে বুঝে এই স্পোকেন যে আমাদের যে কনভারসেশন গুলো আছে এটাতে আপনি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করে করে প্র্যাকটিসটা আপনার খুব একসাথে আরো সুইফট হলো, আরো ফাস্ট হয়ে যাবে, কনফিডেন্স অনেক ফাস্ট আসবে। সো ইউ ক্যান ডু দ্যাট আপনার যদি কোনো আপনার যদি প্রিপারেশন থাকে, সময় থাকে। সিগনেচার কোর্সটা এটার পাশাপাশি করলে ভালো হবে নাকি অফকোর্স আমার এটার কোর্সটা করলে পাশাপাশি ভালো করলেই ভালো হবে, যদি আপনি আলসেমি না করেন। হ্যাঁ, শুয়ে শুয়ে সিগনেচার কোর্স করা যাবে না, মেলা প্যারা।
হ্যাঁ, অনেক কষ্ট। ওটা ABCD থেকে শুরু হয়। তার মানে আপনার রিডিং রাইটিং এর বর্ণমালার উচ্চারণ শুদ্ধ করি, তারপর লিসনিং স্পিকিং এর বর্ণমালা ফোনেটিক অ্যালফাবেট, তারপরে আউটো স্পিকিং, তারপরে হচ্ছে আপনার ফ্লুয়েন্সি, অ্যাসপেক্টস অফ কানেক্টেড স্পিচ, এন্ড দেন আপনার স্পিচের মধ্যে সেটা অ্যাপ্লাই হয় রিয়েল, এই যে সিচুয়েশনাল যে কনভারসেশন গুলো করছেন সবগুলো ওখানে অ্যাপ্লাই করতে পারতে হবে প্র্যাকটিক্যালি। তারপরে হচ্ছে ফাইনাল প্রেজেন্টেশন করতে হবে। হ্যাঁ, এখানে আমার টার্গেট কিন্তু কখনোই আপনাদেরকে বুঝিয়ে ছেড়ে দেওয়া না, কারণ সবাই বোঝাতে পারে। আমার টার্গেট যদি বোঝানো হয় তাহলে আমি ম্যাম কেন কি করছি, হোয়াট এক্সট্রা আই এম ডুইং ফর দ্য কমিউনিটি। তো আমার টার্গেট হচ্ছে আপনাদের বোঝানো না, আপনাদের অভ্যাসে পরিণত করা, যাতে করে অন্তত এক একটা ক্লাসের পরে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে হ্যাঁ কিছু একটা শিখেছি। এবং পুরো কোর্সটা যখন শেষ হয়, ডে 1 এর আপনি এবং ডে 20 এর আপনার মধ্যে যাতে নিজেই আপনি আপনার ডিফারেন্সটা দেখতে পারেন ইন টার্মস অফ কনফিডেন্স লেভেল এন্ড ভেতর থেকে যে ফ্লুয়েন্সি এন্ড সবকিছু কমফোর্ট। এটাই আমার ম্যাম টার্গেট, আমি এভাবেই কাজ করি। কি আনাদার হবে নাকি অ্যানাদার হবে? Another, another. ম্যাম আই হ্যাভ অ্যানাদার কোশ্চেন। I have another question. It's not question. পচা। Question. কোশ্চেন আচ্ছা বলেন। কোশ্চেন ম্যাম আপনার Question, কাছে কি question. হ্যাঁ, আমার কাছে, Question. আমার কাছে কি কোশ্চেন question? রাইটিং এর কোনো কোর্স আছে? আচ্ছা, আমার কর্পোরেট কমিউনিকেশন এর, আমার বিজনেস রাইটিং এর Course. কোর্স আছে। আমার তো কথা বলতেও ভয় লাগে। কোর্স আমার বিজনেস রাইটিং শিখাই, আমি একাডেমিক রাইটিং শিখাই। বাট ওটা যদি ব্যাচ না হয় তাহলে ম্যাম ইন্ডিভিজুয়ালি সেটা কি করতে আমার হয় জন্য আর কি। বেটার হবে? যেহেতু আমি স্টুডেন্ট, আমার কোনো কাজ ম্যাম সেটাতে কি কাজ হয়, মানে বেনিফিটটা কি হয়? আমি তো জানি না, আমাকে শুধু আমার একটা কাজিন বলছে তুমি রাইটিং এর একটা কোর্স করো, কিন্তু আমি জানি না, আমি আর ওকে বলি নাই যে আমি মানে এটা কেন করায়। রাইটিং ডিফারেন্ট সর্ট অফ রাইটিং হয়। হ্যাঁ, আপনার বিজনেস রাইটিং হয়, আপনার একাডেমিক রাইটিং হয়। সো একাডেমিক রাইটিং চাচ্ছেন, বিজনেস রাইটিং চাচ্ছেন, আপনার পড়াশোনা কি সবকিছু ডিপেন্ড করবে যে আপনার জন্য কোন কোর্সটা ডিজাইন করতে হবে। এবং রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমি ইন্ডিভিজুয়াল কোর্স যেহেতু করাই, রাইটিং এর কোর্সের প্যাটার্নটা একটু ডিফারেন্ট হয়, যার যেরকম প্রয়োজন সেই অনুযায়ী আমি রাইটিং এর হেল্পটা করি। হ্যাঁ, তো ম্যাম আমি তো স্টুডেন্ট, তো আমার জন্য কোনটা বেটার হবে? আপনি কিসের স্টুডেন্ট, কি ধরনের রাইটিং আপনাকে করতে হয় সেটা আমাকে দেখতে হবে। সো ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি ভায়া মাই হোয়াটসঅ্যাপ। এখানে আর সময় নষ্ট না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ম্যাম আমি আপনাকে ফোন দিব নি ফ্রি হয়ে, তারপর আমি আপনার সাথে কথা বলবো। ওকে, কারণ আমি এটা করতে চাচ্ছি, তো ম্যাম আমি আপনার কি যত করবো আমি কোর্স জানি আছে না। সবকিছুতে অ্যাড করে ফেলেন আমার। ইনশাআল্লাহ আপা, কোনো সমস্যা নেই। আমি লিস্ট আমি আমিও শেয়ার একটার পর একটা করবো ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার এখানে সবাই রিপিট করছে এবং একবার যে ভর্তি হয় সে লাইফ টাইমের জন্য আমার স্টুডেন্ট, সব সময় বারবারই কোর্স রিপিট করতে থাকে, কোনো ফি দিতে হয় না। তারপরে শুরুতে যে টাকা দিয়ে পেজগুলো ভর্তি করে ওটা অনেকটুকু ডিসকাউন্টে দিদি থাকে। আজকের পেজগুলো কেউ একজনে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন পেজগুলো। পেজের লিস্ট গুলো আচ্ছা আমি দিয়ে হ্যাঁ। দেবো, অসুবিধা নেই। আমার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটাই দিয়ে দেবো, ওখানে তো সবই আছে।